네, 안녕하세요. 백구입니다. 금일 영상은 제가 이전에 유튜브 채널에서 몇 번이나 다뤘던 이 루나필드라는 스웨덴 코인 트레이더 2022년 추정 자산만 1,400억 원 이상, 만 28세로 손에 꼽는 해외 억만장자 트레이더입니다. 오늘 영상 이 루나필드의 가장 최근 비트코인 분석 영상을 가지고 와봤습니다. In this video, I am going to talk to you guys about the fact that Bitcoin is showing some weakness. Now, I know this is not what you want to hear, but there is also a little bit of a glimmer of hope on the horizon. So I'm going to show you both scenarios that could be playing out now in the next couple of days. Let me start off with the bearish news. And that is the fact that if you look at this chart here on the daily time frame for Bitcoin, we do have a bearish divergence. We have higher highs with lower highs in the RSI. We also do have, unfortunately, a bearish cross in the MACD. So what does this mean? Well, it basically means that at the very least, we're seeing that the bullish momentum is basically coming to an end. Like we're seeing. Look, we had a very big bullish breakout here. We had some bullish continuation here. It looks like we're really slowing down, which you can see by the price action itself, but it also is quite possible that Bitcoin might come down to retest that $25,000 level. I've put three levels here that I think are very important: 25K, 21.5K, and 18.5. These are all major levels that could be something to retest for Bitcoin, you know. Now, if we take the Fibonacci retracement tool and do this, then let me just point out where the 61.8% is. So this here is the 61.8%. Sorry if this looks really cluttered right now, but essentially down here, so close to this 21.5% or 21.5K level. So essentially, yeah, 21. It looks a little bit messy here, but just, yeah, let me make it very simple. Very simple. This point here, this 21.5 could very well be retested. Very well be retested. You can see clearly some big resistance, previous resistance here. So I think we have to just keep in mind that we could see a bearish retest. Very healthy, very normal. It doesn't mean anything bad. If we were to see something like this, then of course we can immediately go back up towards the moon later, just like we saw here, by the way. Look at that. We saw a bearish retest and then we came back up again. That's exactly what we could see again, like this. 네, 여기까지 보시면 이제 하락 시나리오를 설명을 하고 있어요. 현재 비트코인 일봉 차트를 봤을 때 일반 약세 다이버전스, 우리가 흔히 말하는 하락 다이버전스가 출현하고 있습니다. 주가의 고점은 올라가고 있지만 RSI 고점은 하락하는 모습을 보고 있고, 이 해당 저항 추세 라인을 계속 저항받는다면 단기적으로 25K 부근까지 하락, 그리고 두 가지 더 중요한 구간을 짚으면 21.5K 그리고 18.5K 부근을 보고 있다라고 합니다. 또한 이번 상승에 전체 피보나치 툴을 사용해 봤을 때 61.8% 부근의 되돌림 구간에 21.5K 부근, 이 구간이 이전에 큰 지지와 저항 작용을 했던 구간으로 굉장히 중요한 구간으로 보고 있다라고 합니다. So we talked about the bearish scenario here. What about the bullish scenario? Look at this, guys. This right here could be what saves Bitcoin from the bearish divergence. This here is, in fact, in my opinion, a pretty clear inverse head and shoulders pattern. Now, very important to understand is that inverse head and shoulders patterns, they are bullish patterns, but only if they break out. If you have a bearish divergence or bullish divergence, it's a little bit different because they don't have to play out to be significant. You know that they will basically, you know, impact price. But an inverse head and shoulders or an head and shoulders, they can be there, they can be beautiful, they can be perfect, but unless they break out, they have zero significance. So that's very important. Right now, it has zero significance. But if we break the neckline here, that's when we should put in a long position on and play all the way up here to the target, which would be approximately $40,000. So here we could make a beautiful 35% trade.
네, 반대로 상승 시나리오는 현재 역헤드앤숄더 패턴을 만들어주고 있는 가능성을 보고 있다라고 합니다. 이런 헤드앤숄더 패턴이나 역헤드앤숄더 패턴은 다이버전스랑 상관없이 독립적인 패턴으로 보고 있기 때문에 이 패턴이 유효하려면 헤드앤숄더 패턴의 넥라인을 돌파하는 것이 중요하다라고 합니다. 하지만 현재 넥라인을 돌파한 그림이 아직까지는 나와주지 않은 상태이기 때문에 지금은 이 상승 시나리오를 보기는 이르다라는 판단을 하고 있다는 것 같습니다. 네, 오늘 이렇게 1,400억 트레이더의 칼 루나필드 가장 최근 비트코인 분석 내용 가지고 와봤습니다. 좀 더 작은 프레임에 제가 보고 있는 현재 관점이 궁금하신 분들은 영상 하단 링크의 텔레그램방 입장을 통해서 확인 가능하시고요. 입장하시는데 어떠한 전제 조건 없으니 그냥 무료로 입장하셔서 참고하시길 바랍니다. 오늘은 여기까지 뵙고였습니다. 감사합니다.